Next students, we will move through that thermal expansion of that liquids. Alright, next topic నుండి పోదాం మనం thermal expansion of liquids. థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అనేటువంటి టాపిక్ మనం మాట్లాడుకుందాం రాబోచే. ఇక్కడ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అనేది మనం మాట్లాడే ముందు ఒక చిన్న రిలేషన్ ఒకసారి మాట్లాడదాం రాబోచే. ఒక వెషల్ ఉందిరా నాన్న, ఇది వెషల్ రా. ఒక విషయం నాన్న, ఇది వెషల్ రాబోచే. ఈ వెషల్కి ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ ఎంత నాన్న, సంథింగ్ వి అని అనుకోండి. అయితే ఇక్కడ క్యూ అని అనేటువంటి పాయింట్ ఒకటి, ఇక్కడ పి అని అనేటువంటి పాయింట్ ఒకటి, ఇక్కడ ఆర్ అని అనేటువంటి పాయింట్ ఒకటి, ఇలా 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఇది మాత్రం కాన్స్టెంట్గా ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ రా, కాన్స్టెంట్గా ఉన్నటువంటి ఇనీషియల్గా ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ వి అని అనుకుంటారా. ఈ సిచ్యువేషన్లో పీక్యూని ఏమని చెప్పుకోవచ్చురా. పీక్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు దట్. PQ represents the expansion of vessel. PQ represents expansion of vessel. And the next one, QR represents into the real expansion. QR represents that the real expansion of water or liquid. And the next one, PQ represents the expansion of vessel, and then PQ represents expansion of vessel, and then QR represents the real expansion of water or liquid. And the next one, what is it? PR represents apparent expansion of liquid. Apparent expansion of PR represents that apparent expansion of liquid. అరే ఇక్కడ ఏంట్రా అసలు పీక్యూ ఏంది, క్యూఆర్ ఏంది, అసలు ఈ బాధలు ఏంది అసలు మనకి. వెజల్లో లిక్విడ్ తీసుకున్నాం రా, ఆ వెజల్ని హీట్ చేశాను రా. వెజల్ని హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందని అంటారన్న, వెజల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. వెజల్ హీట్ని తీసుకుంటుంది కాబట్టి వెజల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. వెజల్ ఎక్స్పాండ్ అయిన తరువాత హీట్ అని అనేది ఆ వాటరు లేకపోతే లిక్విడ్ అని అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఆ తరువాత లిక్విడ్ అని అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుందని అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వెసల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అలానే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అయితే ఈ సిచ్యువేషన్లో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ లిక్విడ్ ఉంది కదా నాన్న, ఈ పర్టికులర్ వెషల్కి సంబంధించినటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ పీక్యూని ఏమని అంటానంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వెషల్ అని చెప్తాను. అలానే ఈ క్యూఆర్ని ఏమని చెప్తానంటే రిప్రజెంట్స్ ది రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్తాను, రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అని చెప్తాను. ఈ పిఆర్ అని అనేటువంటి ఈ కాస్ట్ ఉంది కదరా, ఈ పిఆర్ అని అనేది ఏంట్రా, అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ దట్ లిక్విడ్ రాబోచ్చే. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, లిక్విడ్ హ్యావ్ దట్ ద 2 coefficient of volume expansions, that is nothing but one is the apparent expansion. What is this na? 2 expansions. Liquid having that, liquid అంటే ఇప్పుడు లిక్విడ్ 2 ఉంటాయి అనమాట మనకి అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్స్. లిక్విడ్ హ్యావ్ 2 coefficient of volumetric expansions. Liquid have 2 coefficients of volume expansion. Liquid have the coefficient two coefficients of volume expansion. Liquid have that the 2 coefficients of volume expansion. The first one is apparent expansion. What is this, Nana? Apparent expansion. That apparent expansion is nothing but gamma A is equals to
apparent expansion in volume divided by initial volume into delta theta. Apparent apparent expansion in volume, apparent expansion in a volume divided by apparent expansion in volume divided by initial volume into delta theta. Initial volume into delta theta. This is the gamma A. Gamma is nothing but apparent expansion of what is my apparent expansion of coefficient of apparent expansion, coefficient of apparent expansion, that is gamma is equals to apparent expansion in volume divided by initial volume into delta theta. This is the formula. Okay, coefficient of real expansion, coefficient of real expansion, coefficient of real expansion, gamma r, simply that is gamma r. Gamma r is equals to what is this? Real increase in volume. Coefficient of real expansion, gamma r is equals to what is this? Real increase in volume, divided by real increase in volume divided by initial volume into delta theta. Initial volume into delta theta, that is gamma r is equals to real increase in volume is nothing but delta v into r divided by v into delta theta. This is the real expansion. What is this? Real coefficient of real expansion, gamma r is equals to internal delta v of r divided by v into delta theta. And then this is the situation. And the next one, simply the relation between what is gamma real is equals to gamma apparent plus gamma apparent plus gamma of vessel. అరే ఇప్పుడు గామా ఆఫ్ వెషల్ అని అంటే ఎంత వచ్చింది రబ్బుచ్చి? గామా ఆఫ్ వెషల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఎంత వస్తుందిరా? గామా ఆఫ్ వెషల్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ గామా ఆఫ్ వెషల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఆఫ్ వి ఆఫ్ వెషల్ divided by v into delta theta. This is the gamma of vessel. Gamma of vessel is equals to delta v of vessel divided by v into delta theta. That is the situation. Okay, Nana. Gamma real is equals to gamma apparent plus gamma vessel. Gamma real must be equals to gamma apparent plus gamma vessel. అరే చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఇంకొక చిన్న రిలేషన్ ఉంది నాన్న. గామా రియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా అపరెంట్ ప్లస్ గామా వెషల్. మనం ఇక్కడ ఇంకొక చిన్నది నాన్న, ఎనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ ఎనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అలా గామా రియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా అపరెంట్ ప్లస్ గామా వెషల్. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలన్న ఇది. గామా రియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా అపరెంట్ ప్లస్ గామా వెషల్. ఓకేనన్న. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం తీసుకుందాం నాన్న. ఏంటది అది? ఎనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్. anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water. ఏంట్రా ఇది anomalous behavior of water అంటే ఏంట్రా బుచ్చి? వాట్ ఈస్ ద anomalous behavior of water? వాటర్ అనేది హీట్ చేస్తున్నట్టు బుచ్చి. ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి? 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ నుండి 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు కూడా హీట్ చేస్తున్నాను. హీట్ చేసేటప్పుడు 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ నుండి
4 degrees Celsius వరకు ఒక స్టెప్ అని అనుకుంటే, ఈ స్టెప్లో ఏమవుతుందంటే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది రాబుచ్చి? వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే డెన్సిటీ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుందిరా. వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటే రో వాల్యూ ఏమవుతుంది? రో వాల్యూ విల్ బి మ్యాక్సిమం అట్ ఏంటదమ్మా? వాటర్ డెన్సిటీ. వాట్ ఈస్ దిస్ మై? వాటర్ డెన్సిటీ విల్ బి మ్యాక్సిమం at 4 degrees Celsius of temperature. Water, what is this my? Water density. What is this my? Water density is maximum. ఎక్కడన్నా వాటర్ డెన్సిటీ విల్ బి మ్యాక్సిమం at 4 degrees Celsius. ఏదో ఒకటి అన్న. ఎక్కడ నుండి ఏం జరుగుతుంది? 4 degrees Celsius to 4 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. The volume of, what is this my? Volume of water will ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాటర్ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాటర్ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది అన్న? డెన్సిటీ విల్ డిక్రీజెస్. ఈ విషయం మనకు తెలియాలి. తెలిసిన తర్వాత ఈ ఎనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని అంటే మనకి ఎక్కడైనా కానీ సీ యానిమల్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ ఐస్ పాండ్స్లో కానీ లేకపోతే ఆర్కిటిక్ సీస్లో ఉన్నటువంటి ఐస్ పాండ్స్లో ఉన్నటువంటి సీ యానిమల్స్ సర్వైవ్ అవ్వడానికి కానీ మనకి యూస్ అవుతుంది అనమాట. అట్ 4 degrees Celsius the water having the more density and the maximum density that will be used for surviving that sea animals at the place of Arctic Sea and then Antarctic seas or inside the ice ponds and the next situation వచ్చేసి variation of density with respect to the temperature. variation of density simply we have to write that variation of density with respect to temperature. Variation of density with respect to temperature is nothing but formula. Variation of density with respect to temperature, that must be equals to rho dash is equals to rho into 1 minus gamma into delta theta. అరే ఫార్ములా మాత్రమే రాస్తున్నాను రా. వేరియేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ with respect to temperature, that must be equals to rho dash is equals to rho into 1 minus gamma into delta t. That is the situation. Expansion of gases. What is it, man? Expansion of gases. అరే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో మనం మాట్లాడుకోదలుచుకున్నది ఏంటో వచ్చే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏంటన్నా ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మనం మాట్లాడాలి అంటే ముందు స్పెసిఫిక్ హీట్స్ గురించి మాట్లాడాలి. స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ అ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఏంటన్నా ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ విల్ బి ఎగ్జిస్ట్. అరే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ముందు మనం స్పెసిఫిక్ హీట్ గురించి మాట్లాడాలి. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ గ్యాస్ at a constant pressure ఏంటన్నా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ తీసుకున్నాం, ఒకటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, మీరు అసలు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్? వెన్ ద బాడీ ఈస్ హీటెడ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ rises except during the change in its phase. That is also called as a specific heat. When a body is heated, its temperature rises except during the change in its phase. అరే ఫేజ్ అనేది చేంజ్ అవ్వకోకుండా
మనం ఏం చేస్తున్నాం అని అంటే ఆ పర్టికులర్ గ్యాస్కి మనం కొంత హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేసి ఆ పర్టికులర్ బాడీకి ఉన్నటువంటి హీట్ ఎనర్జీని లేకపోతే టెంపరేచర్ని రైజ్ చేస్తున్నాం. ఎంత అది 1 degree Celsius ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అన్న స్పెసిఫిక్ హీట్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ దట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఆర్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ mass of a gas of 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. That is also called as specific heat. Specific heat. Specific heat and what is the meaning of specific heat? The amount of heat energy required to raise that temperature of a body by 1 degree Celsius of temperature from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius of a unit mass. ఇక్కడ 14.5 15.5 అని చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు కొన్ని విషయాల్లో. ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ హీట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ స్పెసిఫిక్ హీట్? The amount of heat energy required to rise the temperature of unit mass of a body through a 1 degree Celsius or 1 Kelvin is also called as the specific heat of a material of the body. సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు నాన్న, గ్రామ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్లో గ్యాసెస్కి సంబంధించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి గ్యాసెస్ మాట్లాడతాం, లేకపోతే గ్రామ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అని మాట్లాడుకోవచ్చు. గ్రామ్ స్పెసిఫిక్ heat. What is the gram specific heat? Gram specific heat means the amount of heat energy required to rise the temperature. The amount ఏదో కొంత అమౌంట్ కావాలట్రా హీట్ ఎనర్జీ. ఎందుకు? the amount of heat energy required to rise the the amount of heat energy required to rise the temperature of a unit mass of a body through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat. What is this specific heat? ఏం లేదురా నాన్న, ఏదో ఒక బాడీకి ఏంట్రా ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ఎ బాడీ త్రూ ఏ 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called the specific heat. The specific heat which is represents as ఇక్కడ Q is directly proportional to m delta T, and the next one Q is equals to m into S into delta T, and then S is nothing but the specific heat. S is equals to Q by m delta T. This is nothing but the specific heat. Units. What are the units for the specific heats? That is calorie per CGS units like calorie per gram degree Celsius. In units for CGS system calorie by gram degree Celsius, that is the units. EAMCET system లో అయితే joule by kg Kelvin. This is the SI units or SI units తీసుకున్నాం. ఇది నెక్స్ట్ వన్ మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్. ఇప్పుడు మనకి స్పెసిఫిక్ హీట్ అని అంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది రాబుచ్చి, సూపర్. ఇప్పుడు మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. గ్యాస్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్, మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్. What is the meaning of molar specific heat? Molar specific heat is equals to that. molar specific heat ki gram specific heat ki మధ్యన రిలేషన్ రాస్తున్నారు. molar specific heat is equals to ఏంటన్నా ఏ క్యాపిటల్ M into gram specific heat. అంటే ఇక్కడ ఏంట్రా మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్?
Molar specific heat of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram mole of a substance. అరే ఇక్కడ అక్కడేమో 1 యూనిట్ ఆఫ్ మాస్ అని అన్నా, ఇక్కడేమో 1 గ్రామ్ మోల్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ అని నేను చదువుతున్నాను అనమాట. 1 gram mole of substance through a unit degree is represented by a C. Molar specific heat is nothing but the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram mole of a substance. 1 gram mole of a substance through a unit degree, it is represented by C. అంటే ఇప్పుడు ఏంటన్నా మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ M ఇంటూ గ్రామ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. క్యాపిటల్ M మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. Molecular mass of substance. Molecular mass of the substance. This must be equals to molecular molar specific heat must be equals to capital C. Capital C is equals to capital M into Q by small m into delta theta. C is equals to capital M into Q by M into delta theta. అరే ఇక్కడ క్యాపిటల్ M by ఇక్కడ where mu is equals to small m by capital M. Then mu is equals to mu value is equals to mu means small m by capital M. అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ M by small m ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమని రాసుకోవచ్చు? C is equals to 1 by mu into Q by delta theta. C is equals to molar specific heat. C is equals to 1 by mu into Q by delta theta. ఇక్కడ mu అని అంటే ఏంట్రా? mu means number of moles. Mu means number of moles. Array molar specific heat C is equals to 1 by mu into Q by delta theta. And then mu is equals to that the number of moles. And then mu is equals to that the number of moles. That is very very important Hanna. తీసుకోండమ్మా. థర్మల్ కెపాసిటీ ఆర్ వాటర్ ఈక్వివాలెంట్. థర్మల్ కెపాసిటీ ఆర్ వాటర్ ఈక్వివాలెంట్. Thermal capacity or water equivalent. Thermal capacity means it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a whole body from 0 degrees Celsius to 1 Kelvin. Entrana 0 degrees Celsius or 1 Kelvin. ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు అన్న. It is the defined thermal capacity is the amount of heat energy required to raise the temperature of a whole body by 1 degree Celsius. అరే మనం ఏంటన్నా థర్మల్ కెపాసిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. Simply we have to write that the amount of heat energy required to raise the temperature of a whole body. Enter the amount of heat energy required to raise the temperature of whole body through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. That must be equals to thermal capacity is equals to formula entranana, that is equals to small m into C. Small m into C is equals to
mu into c, that is equals to delta q by q by delta theta, q by delta theta. Thermal capacity is equals to, thermal capacity must be equals to, thermal capacity is equals to mu c, mu c or mc, that is equals to q by delta theta, q by delta theta. జాగ్రత్తగా రాసుకున్నాము ఇది. వాటర్ ఈక్వివాలెంట్, వాటర్ thermal capacity అంటే డెఫినేషన్ ఏంటారు, ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ హోల్ బాడీ బై 1 degree Celsius or 1 Kelvin, that is also called as థర్మల్ కెపాసిటీ. థర్మల్ కెపాసిటీ ఏమంటున్నట్టు రాబుచ్చి, థర్మల్ కెపాసిటీ అంటే థర్మల్ కెపాసిటీ ఆర్ వాటర్ ఈక్వివాలెంట్, ద థర్మల్ కెపాసిటీ అండ్ వాటర్ ఈక్వివాలెంట్, అండ్ వాటర్ ఈక్వివాలెంట్. థర్మల్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటారు, ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ whole body through a 1 degree Celsius or 1 Kelvin, that is equals to thermal capacity is equals to mc, or that is equals to mu c, mu c or mc is equals to q by delta theta, q by delta theta. అరే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం రావచ్చు, వాటర్ ఈక్వివాలెంట్. నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్, వాటర్ ఈక్వివాలెంట్, వాటర్ ఈక్వివాలెంట్. water equivalent, water equivalent, water equivalent. What is the meaning of that, the water equivalent? Water equivalent of a body is defined as the mass of water which would be absorbed or evolve the same amount of heat as is done by the body in rising or falling through a same range of temperature, that is also called as water equivalent. Water equivalent. The water equivalent must be equals to mc grams, mc into 1 mc grams వచ్చేస్తుంది వాటర్ ఈక్వివాలెంట్ ఫార్ములా. వాటర్ ఈక్వివాలెంట్ w is equals to mc, ఎంత వస్తుంది రబుజీ, mc. వాటర్ ఈక్వివాలెంట్ is equals to mc. mc grams అని నేను రాసుకున్నాను, mc grams. వాటర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు, వాటర్ ఈక్వివాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mc grams. ఇంకా అంతకుమించి అక్కర్లేదు, అదేం పెద్ద విశేషం ఏం కాదు. నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్కి వెళ్ళిపోదాం రప్పించి, చిన్న టాపిక్ రా, అదేం పెద్ద టాపిక్ ఏం కాదు. ఒకసారి మీకు ఏమేమి చెప్పానో చెప్తాను. ఇక్కడ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ మాట్లాడుకున్నాం రాబుచ్చు. ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ మాట్లాడుకున్నారా. థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అని అంటే లిక్విడ్స్కి ఏం పర్టికులర్ వాల్యూమ్ కానీ పర్టికులర్ షేప్ ఏం లేదు, ఏ వెజల్లో తీసుకుంటే ఆ షేప్ ఉంటుంది. అంటే ఆ లిక్విడ్ని ఎక్కడ తీసుకుంటారు, ఈ పర్టికులర్ వెజల్లో తీసుకున్నాను. ఈ వెజల్కి ఏం చేశాను, నేను హీట్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేస్తాను, హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తాను. హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వెజల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత వాటర్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తున్నప్పుడు పీక్యూ అనేది ఇక్కడ చూడండి, ఈ పీక్యూ అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వెజల్ని. అంటే ఫస్ట్ అనేది ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్లో ఎవరు ఎక్స్పాండ్ అవుతారు, వెజల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. కాబట్టి పీక్యూ అనేది ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వెజల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అలానే క్యూఆర్ ఉంది కదా, క్యూఆర్, ఈ క్యూఆర్ అనేది ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అంటే రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ని లేకపోతే లిక్విడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ దాని పిఆర్ ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అంటే అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు పీక్యూ అనేది ఏంటో వచ్చి ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో చూడన్నా, లిక్విడ్ హ్యావింగ్ దట్ ద టూ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్స్
coefficient of operant expansion, that is gamma A is equals to operant expansion in volume divided by initial volume into delta theta, and then coefficient of real expansion, that is gamma R. Gamma R must be equals to real real increase in volume divided by initial volume into delta T. What is this coefficient of real expansion? Gamma R must be equals to simply gamma R is equals to real increase in volume divided by initial volume into delta theta, and then gamma of real, what is this coefficient of real expansion, must be equals to delta V into R divided by delta V divided by V into delta theta. Here we have some relation. What is this the gamma of real must be equals to gamma of apparent plus gamma of visual. Gamma of visual ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చి జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. గామా ఆఫ్ రియల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు గామా అపరెంట్ ప్లస్ గామా ఆఫ్ విజువల్. అరే నాన్న తీసుకున్నారు కదరా. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటారు నాన్న, అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్, తర్వాత వేరియేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్ ఫార్ములా, అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎవరిని మాట్లాడుకున్నారా, వేరియేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్, తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, గ్రామ్ స్పెసిఫిక్ హీట్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ molar specific heat, the next one thermal capacity, the next one water equivalent. Okay nana, next video lo మనం రిమైనింగ్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్దాం అమ్మా.